mpenzi mtazamaji, na shukrani za dhati kwa kuungana nasi jioni hii ya leo ndani ya Mwale wa Kirk, ikiwa ni tarehe 18 mwezi Agosti. Bila shaka ni siku hii ambayo tunakupangia tu mengi katika Mwale wa Kirk mtazamaji, lakini kwanza tupate vipasho. What I want to assure Kenya is that the government has its own way of auditing, and I'm very sure if there is any money that has been misused, people will have to take responsibility. Maafisa wa KEMSA kufika mbele ya bunge wiki ijayo huku uchunguzi wa matumizi ya fedha za COVID kuendelea. I want to state here categorically that I will not be derailed by any form of detractors. I will remain steadfast and my position will still remain. Sitatishika ng'oo, asema Seneta Malala huku akiachiliwa bila makosa yoyote. Na kwenye michezo patachimbika leo hii Europa, huku mabingwa wa Ufaransa PSG wakikutana Leipzig, huku pia Barcelona wakimwachisha kocha Setien kazi. Na mkaribu kwenye Mwale wa Kirk siku hii ya Jumanne ya tarehe 18. Jina langu ni Vincent Kerosi. Na mnafahamika kama Faith Kaulu. Mtazamaji, bila shaka mfasiri wa lugha ya ishara ni Edith Koros. Na mtazamaji, tungoe taarifa zetu, na hii ya kuhusiana na Seneta Malala ni kwamba Seneta wa Kakamega Cleophas Malala ameachiliwa huru baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kuondoa mashtaka dhidi yake ya kukiuka sheria za COVID-19. Wakili wa Malala Nelson Harvey amesema seneta huyo aliachiliwa huru mapema hii leo asubuhi baada ya mkurugenzi wa mashtaka kuamuru mashtaka dhidi yake iliyowasilishwa na DCI kufutwa. Haya yanajiri huku seneta wa Samburu Steve Lelegwe akiachiliwa huru vile vile baada ya kuhojiwa na maafisa wa upelelezi huko Maralal County ya Samburu. Hawa hapa ni vijana wenye hamaki katika kaunti ya Kakamega wakifunga barabara ya kuelekea katika mahakama ya Mumias, huku wakichoma magurudumu mapema asubuhi ya leo, hoja yao ikiwa kumtaka seneta wao kuachiliwa huru. Sisi tunasema kama wakazi wa Kakamega, tuko nyuma ya seneta wetu Cleophas Malala. Tunakuunga mkono kwa sababu wewe umejitokeza na umeonesha kwamba wewe si kiongozi local, wewe ni kiongozi wa kitaifa. Muda mchache tu baada ya haya, seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala anaachiliwa huru na mashtaka dhidi yake kufutiliwa mbali. Mashtaka hayo ni pamoja na madai kuwa kiongozi huyo aliandaa mkutano wa hadhara ambapo ni kinyume cha sheria za kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. As we speak right now, we need to bear in mind that it's been a long night. It's been a long day the day before yesterday. The senator is free. That is all that the Kenyans need to know. Akizungumza dakika chache baada ya kuachiliwa, Malala alisema hatabadilisha msimamo wake kuhusu ugavi wa mapato na hata kubali kuhukumiwa. Malala alishikilia kwamba ni lazima kuwe na usawa katika ugavi wa mapato ambao kila kaunti inapokea mgao sawa. I will not be part of a system that deprives the advantages and the privileges of the less fortunate counties. You take monies from Tana River, you take money from Vihiga County and take them to Mount Kenya. I said I will not be part of that. Kuachiliwa kwa Malala pia kunakuja saa chache baada ya seneta wa Samburu Steve Lelegwe kunasuliwa baada ya kuhojiwa na makachero katika kituo cha polisi cha Maralal. Kulingana na Lelegwe, alihojiwa kwa kudai kukusanya takriban vijana 200 Agosti 12 mwaka huu kwa shughuli ya kula kiapo mtoni, madai ambayo seneta huyo aliyakanusha. Malala, Lelegwe na seneta wa Bomet Christopher Langat walikamatwa hapo jana na makachero wa DCI. Aida Munzati, Mwale wa Kirk. Tukisonga mbele mtazamaji, kamati ya bunge la kitaifa kuhusu afya inapanga kuwahoji wanachama wa bodi ya mamlaka ya kusambaza bidhaa za matibabu nchini KEMSA kuhusu matumizi ya fedha zilizotengwa kupambana na janga la corona. Mwenyekiti wa kamati hiyo, mwakilishi wa akina mama wa kaunti ya Murang'a Sabina Shege, amesema kwamba sharti wanachama hao waeleze wazi jinsi shilingi bilioni 2.5 zilizotolewa ili kufanikisha ununuzi wa vifaa vya kujikinga vya bei nafuu kwa hospitali mbalimbali nchini zilivyotumika. Bi Sabina Chege alizungumza katika kaunti ya Murang'a na kuhakikisha Wakenya kuwa ukweli kuhusu madai ya ufujaji wa fedha katika mamlaka KEMSA utajulikana.
and other quarantine facilities, others to MTRH, others to KU Hospital, Kenyatta Hospital. So what the ministry presented yesterday is what they have given KEMSA so far, and that includes the World Bank money, is 2.5 billion. And so we'll be meeting with KEMSA because it has a board, it has a management, for them to tell us how they have used that money, what they have in the pipeline. KEMSA also generates its own income. So we want to know also whether they have used any other source of money and for what purposes. Aidha, mwenyekiti huyo amedokeza kwamba uchunguzi kuhusu sehemu ya hazina hiyo ili kusaidia kupunguza msambao wa virusi hivyo utajulikana, huku akiitaka mamlaka ya kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS kuhakiki ubora wa bidhaa za PPE zilizoko sokoni, kwani si zote zilizo salama. And if there is any PPE that is not of quality, and even if it's imported or locally done, the health workers should not shy away, because their life comes first. They should report, so that the facility, if it's from KEMSA, they track down from KEMSA, and then they track down. If it's a company that's applied substandard PPEs, it should be taken back to them. Haya yanajiri siku 4 tu baada ya wanachama wa bodi ya KEMSA wakiongozwa na afisa mkuu mtendaji Jona Manjari kusimamishwa kazi ili kuruhusu uchunguzi zaidi kufanyika. Wakati huo huo, mbunge wa Mathioya Peter Kimari amelitaka bunge la Seneti kukubali mswada uliopendekezwa na seneta wa Meru Mithika Linturi na kumaliza mzozo unaozuia kaunti mbalimbali kupokezwa fedha za mwaka 2020 mwaka 2021. Development lazima inapelekewa watu, na kila watu lazima washuke, wengine wapande, wengine washuke, ili sisi zote tuweze kwenda pamoja, kwa sababu ni muhimu hawa watoto wote waangaliwe kikamilifu. Na hiyo ni kitu moja tu. Kuna mambo mengine mengi ya development pia tungetaka kuona ya kwamba zinaambatana pamoja kwa sehemu zote za Kenya. Naam, sasa bado ni mapema kutabiri iwapo maambukizi ya virusi vya corona yanadidimia. Ni kauli yake katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya, Daktari Rashid Aman. Hii ni kutokana na mtazamo wa wengi kuwa wiki hii takwimu za maambukizi hapa nchini zimekuwa chache ikilinganishwa na wiki kadhaa zilizopita, kwani wengi wanamtazama kuwa maambukizi yanapungua. Ripota wetu Aida Mzatsi na taarifa hiyo kwa kina pamoja na takwimu za COVID-19 hapa nchini. Ikilinganishwa na wiki kadhaa zilizopita, wiki hii takwimu za sampuli ama watu waliopimwa pamoja na visa vya maambukizi ya virusi vya corona hapa nchini vinaenda chini. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya, Daktari Rashid Aman, amesema bayana kuwa hii haimaanishi kuwa maambukizi yanarudi chini, bali ni kutokana na sababu kuwa vifaa vya vipimo ndivyo vilivyopungua. It is too early for us to be able to make any determination whether this is a trend, at least for the curve coming down. Our tests fluctuate. When we have enough testing kits and supplies, we are able to ramp up our testing. And you know, testing, number of cases that you unearth is also a factor of the number of samples, the size of the samples that you collect. Akihudhuria hafla ya leo, katibu mtendaji wa shirika la maendeleo la kiserikali la nchi za Afrika Mashariki IGAD amesema kuwa mkoa wa IGAD unakumbwa na matatizo ya ukosefu wa amani, COVID-19 na usalama wa vyakula, na kwa pamoja watahakikisha wanashinda yote hayo. We are organizing or coordinating the resource mobilization from our partners. So I am here today to work with the officials of the Ministry of Health as well as our brothers and sisters here to work together. Huku hayo ya kijiri, kati ya saa 24 zilizopita sampuli 1419 zilipimwa, na kati ya sampuli hizi watu 271 wameambukizwa virusi vya corona, na sasa jumla ya maambukizi hapa nchini ni 30,636. Kati ya hao 271, wanaume ni 178 na wanawake ni 93. Na maambukizi katika kaunti, bado Nairobi inaongoza na idadi juu zaidi ya maambukizi, hii leo ikiripoti visa 99, ikifuatiwa na Kiambu na Laikipia na visa 20 kila mmoja, Migori na Uasin Gishu 18, Busia 12, Lamu na Samburu 11 na Turukana visa 10. Na habari njema ni kwamba watu 208 wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani, na sasa jumla ya waliopona hapa nchini ni 17,368. Hata hivyo watu 5 zaidi wameaga, na sasa jumla ya walioaga hapa nchini ni 487. Kajiado 9,
Makueni 4, Garissa 4, Nakuru 4, Mombasa 3, Machakos 3, Muranga 3, Kisumu 3, Kilifi 3, Taita Taveta 3, Tana River 3, Nandi 2, Nyeri 2, Marsabit 2, Kirinyaga 1, Vihiga 1, Embu 1 and Kitui 1. Ujumbe uliojitokeza leo hii ni kwamba takwimu zilizoripotiwa wiki hii si sababu ya Wakenya kusherehekea, kwani bado tumo hatarini na ni bora kuzingatia maagizo yaliyowekwa. Aida Munzati, Mwale wa Kirk. Na bila shaka mtazamaji, umesikia kwamba usione kwamba visa vya maambukizi vimeshuka kwa sababu ya tuseme tu ni kwa sababu vipimo pia vimepunguka kutokana na vile vifaa vinavyotumika kufanya hivyo vipimo maarufu kama reagents vimepunguka sana humu nchini. Kwa hivyo si eti maambukizi yameshuka. Ndio muhimu sana tuendelee kujilinda na kujitunza, manake mzaa siku zote utunga usaha. Na mtazamaji, tusonge mbele na taarifa hii kuhusiana na masuala ya polisi na vile vile usalama na vile vile masuala ya maadili katika jamii. Na ni kwamba kwa miaka mingi sasa visa vya dhulma za kijinsia vimekuwa tatizo sugu miongoni mwa watu, hasa katika hatua za kutafuta haki kwa waliodhulumiwa. Hali hii ni kulingana na watafiti imekuwa ikichangiwa pakubwa na ukosefu wa utaratibu mwafaka pamoja na vitengo ambavyo vimejiandaa vilivyo kushughulikia swala hilo. Idara ya polisi nchini iko katika hatua za mwisho za kuzindua kitengo cha Polycare. Hiki kitakuwa ni kitengo ambacho kitashughulikia visa vya dhulma za kijinsia. Hii leo naibu wa inspector wa polisi Edward Mogwa aliongoza shughuli ya kuwapokea maseneta na wakilishi kutoka idara ya kuajiri polisi na ile ya jinsia na usawa waliozuru mradi huo katika eneo la Old Nairobi. Eneo hilo litakuwa likishughulikia visa kutoka kwa kaunti za Nairobi, huku kaunti nyinginezo zote zikipangiwa pia kufanyia uzinduzi kama huu. Calling them relatives, we start calling them our mothers, we start calling them our sisters and our brothers. That's how to look at it, and that's where I am. Have we not implemented the Psychology and Counselors Act? Why haven't we put a board together? Because it is that implementation that will allow you to get somebody in here that could be able to give the counseling services that we need to the victims of sexual gender-based violence. We have a lot of work to do. And today's function, really, DIG, is really part of what we're calling police reform. Police reform is a continuous process. In fact, when Esther Passaris, my good friend, said she loves the word polycare, that really should be what policing is about. It's about the police caring. In many parts of the world, when a child is lost or when somebody needs directions, the first person you go to is a police officer. That has not been the case for a long time in our country. But I acknowledge that we've walked a long journey, and that is where we're going to. Where when you see an officer, you don't run away from them, you run towards them, because they're offering you service. And I'm glad that it is utumishi kwa wote, it is no longer a force, it is a police service. DIG, I acknowledge your personal contribution to this project. And even you just coming here sends a very strong signal to the entire force that this is supported right from the top of the police service. I know even the IG would have wanted to be here, possibly, but the goodwill that you have demonstrated, including using your own personal resources for this, is commendable, and it is noted. We must involve all other stakeholders, and that is why we have invited many people so that we can work as a multi-agency. There is no way we are going to succeed if the police is going to work alone. We need magistrates, we need prosecutors from DPP, we need health workers, and many other stakeholders. That is why we decided that it must be a multi-agency, we must have a multi-agency approach. Na kama anavyopenda kusema mwenzangu hapa, mtazamaji, turuhusu tukafanya uzaji na ununuzi, ila mimi nasema kopo la maji limenitosha. Mtazamaji, tupate kauli ya siku. Ya siku na Kirk TV. If we talk nicely to our fellow Kenyans, tafadhali askari munisikize, if we talk nicely and politely to our fellow Kenyans, we will be able to mobilize them to assist us to put our police stations in a modern, decent way that they are supposed to. We now need to start removing some old vehicles that have been in police stations forever. That's where snakes hide,
criminals, and all manner of funny things happen. We will remove them all. Kauli ya siku na Kirk TV. Jeremiah 33 verse 3 says, "Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known." Join Reverend Elizabeth Kimani and Reverend Henry Kaira here on Kirk TV as they take us through the program Call Unto Me every Wednesday from 8 p.m. You can send your prayer request through the number 0111-220044 and let our reverends pray with you. Ukiona, sema. Ukisikia, sema. Ukishuku, sema. Ripoti tatizo lolote la usalama kupitia SMS 988. Namba yako haitaonekana. Ujumbe huu hautakugharimu chochote. Weka akaunti yako na mtaa ambapo uhalifu unatendeka. Mulika uhalifu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Mambo ya Ndani na Uratibu wa Serikali ya Kitaifa. Naam, karibu mpenzi mtazamaji katika awamu hii ya pili ya Mwale. Tuzidi kukupasha na moja kwa moja tuangazie taarifa kutoka kaunti ya Nyamira ambapo mbunge wa Kitutu Masaba Shadrack Mose ametoa shilingi milioni 60 kwa ukarabati wa ujenzi wa shule eneo hilo ili kujiandaa kwa ufunguzi wa shule mwaka ujao. Akizungumzia bado swala la fedha za CDF, mbunge wa Saboti Kalebamisi sasa anataka ugavi wa fedha hizo kutolewa kulingana na idadi ya maeneo bunge pamoja na jumla ya watu. Kwa hivyo ilinibidi kama mjumbe nipeane pesa kwa shule zangu. Mbunge wa Kitutu Masaba Shadrack Mose amewarai wakurugenzi pamoja na walimu wakuu wa shule mbalimbali kutumia fedha za CDF kwa uwazi na njia inayostahili. Sote zile pesa tumeweka ya infrastructure is about 60 million ambayo tutashughulika na mambo ya ujenzi. Mbunge huyo alisema haya alipotoa pesa taslimu milioni 60 kwa ujenzi pamoja na ukarabati wa shule za msingi na upili katika eneo hilo katika harakati za kujitayarisha kwa ufunguzi wa shule mwaka ujao. Leo tumekuwa na shughuli ya kuhakikisha kwamba tunataka kujitayarisha, kujiandaa kufungua shule zetu na tuwe tufuata maagizo ya public health. Ndio tuone Januari ikifika tupate tuko tayari. Tumetengeneza classes, tumefuata mambo ya public health. Mbunge wa Saboti Kalebamisi sasa anaitaka bunge la kitaifa kufanyia mabadiliko mgao wa fedha za CDF. Akigusia suala la ugavi wa fedha za kaunti, mbunge huyo amesema kwamba fedha za CDF zinastahili kufanywa ugavi kulingana na idadi ya maeneo bunge, huku idadi ya watu ikitumiwa kama kigezo kikubwa kwenye ugavi wa fedha hizo. Kama tunagawa fedha za CDF, kila constituency Kenya inapewa sawasawa. Ukiona constituency inaitwa Lamu kule Mombasa, iko na mtu ambaye mbunge ambaye ametoka kule Lamu alitoka na kura labda kura 3,000. Kalebamisi ameingia kwa bunge na kura 20,000 na kitu. Kumaanisha wananchi wa Saboti ni wengi kuliko wale wa Lamu. Alafu unawapea CDF inatoshana. Hiyo ni haki kweli? Sasa wakati wananiambia kwamba Caleb wewe uko na 35 million ya basari, alafu watu ambao wana apply basari na niko na slum kubwa sana hapa Tuwani na Matisi, unapata Tuwani na Matisi peke yake ni 20,000.
Na mtazamaji, tusalie tu maeneo ya magharibi ya Kenya, na ni kwamba gavana wa kaunti ya Siaya Cornel Asanga ameelezea kwamba kaunti hiyo imepokea milioni 97 tu kutoka kwa bilioni 5 zilizotengewa kila kaunti kudhibiti virusi vya corona. Asanga ameeleza kwamba fedha hizo zilitumika kununua vitanda vya kutengea wagonjwa wa COVID katika maeneo ya Siaya, Ugunja na Bondo, huku wakilazimika kutumia fedha zaidi zilizotengwa kwa matumizi mengine ya kaunti katika kujiandaa dhidi ya corona. Expecting to be financed on COVID. We have not been financed on COVID. Whatever we have received on COVID is 97 million for Siaya. That is part of the 5 billion. And that is what we have used in constructing and equipping the 300 beds. Right? Yes, 300 bed center. And it has consumed almost all that money. We are expecting that some money will come. When that money comes, it will find us ready because we have the data, so we can easily take care of the vulnerable. Otherwise, the readiness is there, but we abandoned it when we knew there was no money for us to address the issue. The other money which we have used, and we have used it very successfully, was 117 million, which was in the Ministry of Health. It was supposed to be for purposes of recruitment and all that, but we converted it to COVID. Then I realized we had a deni of KEMSA, which was standing at 50 million. So we decided to pay KEMSA 50 million with it, right? So the balance is what has sustained us as far as a few operations that were going on is concerned. Mtazamaji, dakika 23 baada ya saa 1 jioni, tubadilishe magwanda yetu haya, tuvalie jezi mgongoni na pia daluga kwenye miguu, tucheze kwenye spoti. Na mtazamaji, ni ruhusu nianze taarifa hizi za spoti na taarifa ya Tanzania. Ni kwamba Lindi la Simanzi limegubika kambi ya klabu ya Shabana inayoshiriki ligi ya daraja la pili baada ya mchezaji wao katika ngome Ulinzi Evans Obutu kuaga dunia. Kulingana na taarifa katika mtandao wao wa Twitter, Shabana imethibitisha kuwa Obutu alifariki usiku wa jana baada ya kufanyiwa upasuaji kutokana na jeraha baya alilolipata aliposhiriki mechi moja ya kijijini katika kaunti ya Nyamira mnamo tarehe 14 mwezi huu. Na mtazamaji, basi tuangazie tu taarifa na kuhusiana na masuala ya soka barani Europa, na tuanza kabisa na hili kuhusiana na mechi za Europa. Na ni kwamba ni rasmi kwamba klabu ya Inter Milan na ya Italia itakwaruzana na Sevilla kutoka Uhispania katika fainali ya kombe la Europa baada ya kuichabanga Shakhtar Donetsk ya Ukraine mabao 5-0. Mabao ya Inter Milan yalitiwa kimiani kupitia mshambulizi anayemezewa mate na Barcelona Lautaro Martinez aliyefunga mawili kunako dakika 19 na 74. Danilo D'Ambrosio akafunga lake na mengine mawili kutoka kwake Romelu Lukaku kunako dakika 78 na 84. Finali ya Europa League itaandaliwa Ijumaa hii kuanzia saa 4 usiku. Na basi mtazamaji, leo hii ni zamu ya nusu finali ya kwanza ya ligi ya mabingwa ama kombe la masikio marefu wasemavyo wenyewe. Klabu ya Paris Saint-Germain wakilenga kufuzu finali yao ya kwanza baada ya wamiliki wao kuwekeza mabilioni na mabilioni. PSG wataikabili limbukeni wa Ujerumani RB Leipzig katika nusu finali hiyo, jicho la kila moja likiangazia finali itakayoandaliwa siku ya Jumapili. Na mtazamaji, tukamilishe na taarifa kutoka nchini Uhispania, haswa katika jiji la Espanyol, na ni kwamba Barcelona ukipenda wamemfuta kazi kocha Quique Setién baada ya kuiongoza klabu hiyo kwa mechi 25 pekee. Quique alishuhudia Barcelona wakibanduliwa kutoka michuano ya ligi ya mabingwa kwa kupigwa mabao 8-2 na Bayern Munich weekend iliyopita.
Nafasi ya kocha huyo wa miaka 61 inatarajiwa kuchukuliwa na kocha wa sasa wa Uholanzi Ronald Koeman, huku kocha wa zamani wa Arsenal Arsene Wenger akitarajiwa basi kuchukua nafasi ya Koeman katika uongozi wa timu ya taifa ya Uholanzi. Mtazamaji, kutoka uwanjani tuzame kwenye kitengo cha historia, ambapo leo tunamwangazia aliyekuwa kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Osama bin Mohammed bin Laden. Historia na Kirk TV. Naam, Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden alizaliwa mwaka wa 1957 nchini Saudi Arabia, eneo la Yemen. Baba mzazi akiwa ni Mohammed bin Awad bin Laden alikuwa mfanyabiashara mashuhuri na alifahamika na wengi ikiwemo viongozi wa nchi hiyo, na mama mzazi alikuwa ni Sirina Hamida au alivyofahamika kwa umaarufu Alia Hanem. Na tunatazama tu masomo yake Osama, ambapo tunaona kwamba alisomea kwenye shule mashuhuri, maana yake alikuwa ametoka kwenye familia iliyo na uwezo. Na aliendelea na masomo yake hadi alipopata shahada ya usimamizi wa biashara na masuala ya kiuchumi kutoka chuo kikuu cha King Abdulaziz. Sasa aidha, utafiti unaonyesha kwamba shahada yake ilikuwa kwenye vitengo tofauti, maana yake kuna utafiti unaonyesha kuwa alisomea uhandisi, utafiti mwingine unaonyesha kwamba alisomea utawala wa umma. Lakini vile vile tunafahamu kwamba Osama alihusika kwenye vita vya ugaidi. Ya kwanza kabisa ilikuwa ni kufadhili kundi la Mujahideen kwenye vita vya Afghan na muungano wa Soviet mnamo mwaka 1980. Hii ni baada tu ya kumaliza masomo yake kutoka chuo kikuu cha King Abdulaziz. Osama bin Laden alifukuzwa nchini Saudi Arabia mwaka 1991 kwa sababu ya kukashifu uhusiano uliopo baina ya nchi hiyo ya Saudi Arabia na Marekani. Sasa yeye pamoja na kundi lake wakatoka Saudi Arabia wakahamia nchini Afghan, ambapo hakukaa kwa muda, manake baadaye tena walihamia nchini Sudan alipoishi hadi mwaka 1996 na kufukuzwa tena. Tukiangazia kundi lake, kundi la Al-Qaeda lilianzishwa mwaka 1988 na Osama manake alikuwa ndo mwanzilishi wa kundi hilo, na ni kundi ambalo limetekeleza mashambulizi mbalimbali ikiwemo mashambulizi ya makao ya balozi ya Marekani humo nchini na vile vile nchini Tanzania iliyotokea mwaka 1998, pamoja na shambulizi la 9/11 uliotendeka mwaka wa 2001, ambapo kutokana na mashambulizi hayo zaidi ya watu 2000 walipoteza maisha yao nchini Marekani. Sasa baada ya shambulizi hilo la 9/11 mwaka 2001, idara ya polisi Marekani ilitangaza kutoa fadhila ya dola milioni 25 kwa yeyote atakayemkamata Osama, na ilipofikia mwaka 2011 maisha ya Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden yalifikia mwisho alipopigwa risasi na maafisa wa Navy SEALs. Afisa anayefahamika kama James O'Neill alijitambulisha kama aliyefyatua risasi iliyomaliza Osama. Kwa sasa hivi nafasi ya Osama kama kiongozi wa kundi la Al-Qaeda ilichukuliwa na Ayman Mohamed Rabi al-Zawahiri. Ndio maisha yake kundi au mwanzilishi wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Leo kwenye historia na Kirk TV. Na mtazamaji, nafikiri kwamba juma lililopita tuligusia tu kwamba Faith akatupatia historia kiduchu tu kuhusiana na aliyejulikana sana katika mashambulizi ya kigaidi mwenda zake Osama bin Laden, na niseme umefanya kazi nzuri sana Faith. Muhimu zaidi pia ni kukumbusha kwamba Osama bin Laden alikuwa ni shabiki mkubwa sana wa timu ya Arsenal, the Gunners. Na labda tukutaja aliweza kuzuru nasema uwanja wa klabu hiyo huko, uwanja wa Emirates. Uwanja wa Emirates maana alikuwa ni mara mbili, si mara moja tu. Na bila shaka mtazamaji, kutoka kwetu naona kwamba zimekatika dakika 31 baada ya saa 1 jioni
tunaondoka, lakini mpishi mpakuzi atakuwa anakuletea kipindi cha kazi na mali leo hii, akimalizia awamu ya pili ama sehemu ya pili ya makala ya shughuli marikiti katika soko la wakulima ama ukipenda farmers market katika jiji la Nairobi. Mtazamaji, kutoka kwangu naitwa Vincent Kerosi, nimetoka. Na mtazamaji aliyetuletea taarifa hizi kwa lugha ishara ni Edith Koros. Nami niite Faith Kaulu, bila shaka nitaitika kama kawaida. Mtazamaji, niweke mali pema moyoni. Kwa heri. Alamsiki.